Selamat datang di Arjuna in Switzerland. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati keindahan alam sambil mencoba berbagai kuliner menarik di Swiss. Sambil minum kopi di dalam satu-satunya kereta bermerek kopi di dunia. Oke, kalian sekarang bisa menyaksikan bahwa ini adalah di kereta. Pemandangannya bisa dilihat ya, mungkin ini belum. Tapi saya sekarang adalah di perjalanan dari Saint Gallen ke Geneva, ya. Dan train ini kurang lebih akan memakan waktu sekitar maybe 4 jam. Karena 1 jam ke Zurich dan dari Zurich ke Geneva sekitar 3 jam dengan train ini. So, tadi udah lihat di atas itu hanya seperti gerbong penumpang biasa ya, berupa VIP, tapi satu gerbong ini khusus Starbucks, di mana di atas untuk penumpang dan duduk kayak restoran, di sini untuk lebih take away, jadi bisa duduk semacam stool barnya di sini, ya, sana, atau juga beli take away langsung untuk orang-orang yang pindah gerbong atau duduk di gerbong lain. So I'm gonna order my coffee first. Hey, how you doing? Hello, I'm fine. How are you? Good morning. This is a nice train. Yes, it indeed is. Yeah. Would you like to drink? I like my coffee strong. So you have a white chocolate mocha? Yes, we Okay, so I want a tall, quad tall, 2-pump white mocha, non-fat milk, and no whip. have. Okay, what's your name? Juna. Juna. Yeah, Juna. Here's your quad 2-pump white mocha. All right, awesome. Thank you. Appreciate it. You're welcome. Yes. Hi, Juna. Hey, Masha. How are you? Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to the first Starbucks train car in the world. So this is the first one in the world. It's the first one in the world. In and the it's world. the only one. It is the only one. Yeah. Tell me more about this project. Like, what makes Starbucks or the public transportation of Switzerland want to have this? What their goal, or what's the mission in the beginning? Actually, every passenger can travel in here with a regular ticket. Regular ticket? And that's an additional service to a passenger. We want our passengers to feel at home Okay. here and just to enjoy their journey and to relax. Relax. So this is why we had the idea to create something special like this. And you got some extra selection of food for the Yeah, train, we have yeah? some regular Starbucks products. Yeah. And we also work together with Swiss suppliers. Okay. For this, we have Swiss cheese, Swiss and we cheese. have special coffees and All that, so on. Yeah. So, this Starbucks is actually from Seattle, right? Seattle, America. Ya, Starbucks dari Seattle, America. But satu yang saya tidak tahu, ternyata dari pertama Seattle buat Starbucks juga kopi ini, mereka menggunakan Swiss coffee machine. Ya, bisa dilihat desainnya elegan, tapi sangat efisien, compact juga, but can produce what we need. Yeah? So the coffee machine is actually from Switzerland, Yes, it's Yeah. from a company called Thermoplan, and it's a Swiss company. Swiss company. See guys? So kita mungkin mesti belajar seperti orang Switzerland. So whatever we can do, our local product, try to use that. Okay? All right. So Masha, can you show me around a little bit more? Of course, what would you like to see? Well, maybe another compartment, not the Starbucks one. Just show me a little bit. Okay, let's go. Geneva adalah kota kedua terbesar di Swiss. Kota yang terkenal sebagai kota damai dan menjadi tempat pertemuan berbagai perjanjian damai ini juga adalah tempat lahir dan berdirinya organisasi Palang Merah. Oke, jadi sekarang udah sampai di Geneva ya. Tadi habis naik kereta Starbucks, sangat mengesankan. Nah sekarang di Geneva ini adalah bagian Switzerland yang sangat dekat dengan Prancis, perbatasan, dan mereka ini semua berbahasa Prancis. Dan saya di sini sudah ditunggu oleh Crystal, bagian tourism daripada Geneva. Oke?
Oh, yeah, How this. are you? Oh, Welcome to Geneva. welcome to Geneva. How are you? It's a pleasure to have you here. Thank you, thank you, thank you. So, what you gonna tell me and explain a little bit, and what you gonna show me later about Geneva? Well, you know, Geneva is also known as the gastronomy capital of Switzerland. Selain sebagai kota internasional, Geneva juga terkenal sebagai kota gastronomi dengan jumlah restoran berbintang terbanyak. I want to bring you in one of my favorites. It's the Vertigo restaurant. It's a one Michelin star restaurant. Yes. This is the one? Yes, and we're gonna meet Oh. my chef, my friend, the chef Jérôme Manifacier. I want you to try the fish from our lake. We've got like This is Lake Geneva Geneva. Lake. Yeah. So, jadi ternyata langsung ya disambut oleh Crystal yang kebetulan menjelaskan di sini adalah ibu kota daripada kuliner di Switzerland, yaitu Geneva. Dan saya langsung akan dijamu di satu Michelin Star Restaurant, ya, one Michelin Star Restaurant. Nah, kebetulan juga chefnya adalah teman baik daripada Crystal, Chef Jérôme Manifacier, ya. He's So, waiting for us. here in Vertigo. Yes. Right now. Yes. Oh man. All right. Peace. Let's go. Dan di Geneva, Arjuna sangat beruntung karena dapat mencicipi masakan berkelas ala Michelin Star Restaurant. Oke, sekarang kita di Geneva ya. Semalam sudah dijamu oleh chef di Hotel De La Paix, restoran Vertigo dengan one Michelin Star Chef Jérôme Manifacier. Ya, kita Geneva ini adalah Swiss region yang influenced by France dan perbatasannya France. Kita akan ketemu Crystal sekarang dan chef. Hey, how are you? How are you? Three times, ya? Three times. Three times. Yes. Right. Chef, thank you so much for the wonderful dinner last night. It was amazing. You basically you showcase what is Geneva's food. Geneva's food, Yeah, yes. Geneva's food. Three different local fish from the lake in front of the hotel. Yeah. So what are we doing here, right here? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Aujourd'hui, là, tu es devant la boucherie du Moulard. Okay. Vraiment, l'une des plus belles cuisines où moi j'utilise tous les produits pour la viande. D'accord? Et c'est tout ce qui est produits sélectionnés, Suisse, France. Très important. Sekarang kita ada di tempat butcher ini yang sudah berdiri dari tahun 1921. Bahwa di sini adalah tempat butcher dan tempat chef shopping, belanja kalau perlu daging ataupun ayam, bebek, kelinci juga ya. It's local beef, most of them. Ya, karena Geneva itu city, tetapi 20 menit drive or train ride around it, sekitarnya itu adalah farm. Jadi semua itu local. Bisa dilihat betapa freshnya daging-daging ini ya. It's really fresh. The bright red, it's yummy, you know. So, tapi kita akan ke market di mana kita akan membeli local fish and local ingredient. Okay, shall we? Yes, you should Yeah. go. Shall we? Okay.